Hello, good evening. Am I audible? Okay, so let's get started. Just tell me, do all of you speak Bangla or English? So that I'll speak in that language. সবাই বাংলাতে কথা বলে না ইংলিশ? What is your mother tongue? Can you just specify? আচ্ছা অহনা তুই কি এসছিস? ওকে, সো আজকে আমি মেনলি কথা বলবো রিগার্ডিং স্প্যানিশ রুল। স্প্যানিয়ার্ডদের এশিয়াতে কোন দেশকে কলোনাইজ করেছিল কেউ বলতে পারবে? So I will be talking about Philippines today. So Philippines is the only nation or only country যেখানে স্প্যানিয়ার্ডরা কনকোয়ার করেছিল। সো ফিলিপিন্স কত বছর পরাধীন ছিল স্প্যানিশ রুলের আন্ডারে? 333 years. Can you imagine? 333 years. Okay. Now এই সময় দ্য কি এরাস আর ইভেন্টসটা আমি একটু অল্প জিস্ট করে বলছি। 1529 Ferdinand Magellan arrived and claimed the island but was killed at Mactan Island. He was killed. 1565 Miguel Lopez established the first permanent settlement in Cebu. Then 1571 Manila was made the capital of the colony. 1898 the Philippine Revolution and the Spanish-American War concluded. Spanish rule তাহলে কি কি ক্রোনোলজি হলো? 1521 Ferdinand Magellan arrive হলো but he was killed. Then 1565 Miguel Lopez first settlement স্টার্ট করলো ফিলিপিন্সে। 1571 ম্যানিলাকে ক্যাপিটাল করা হলো আর 1898 ফিলিপিন্সের রেভলিউশন স্টার্ট হলো। নাও এই স্প্যানিয়ার্ড রুলের জন্য মেজর ইম্প্যাক্ট কী হলো সোসাইটিতে? সো ইফ ইউ টক অ্যাবাউট রিলিজিয়ন, ক্রিশ্চিয়ানিটি বিকেম ডিপলি রুটেড। মানে আগে স্প্যানিয়ার্ডসরা অ্যারাইভ হওয়ার আগে ওখানে যেমন মিক্সড রিলিজিয়ন ফেথ ছিল, যেমন ইন্ডিজিনিয়াস রিলিজিয়ন মানে ওখানকার ট্রাইবাল ইন্ডিজিনিয়াস পিপল যারা তাদের, তাছাড়াও ইসলাম, হিন্দুইজম অ্যান্ড বুদ্ধিজম ছিল। তারপরে স্প্যানিয়ার্ডসরা যাওয়ার পরে ক্রিশ্চিয়ানিটি, ক্যাথলিক মানে ক্রিশ্চিয়ানিটি বিকেম ডিপলি রুটেড অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট, অফকোর্স দ্য গভর্নমেন্ট ওয়াজ সেন্ট্রালাইজড রান বাই দ্য গভর্নর until 1821. If you talk about culture, so local tradition, language, architecture absorbed heavy Spanish influence. Mane you can imagine. Hi Lokesh. So you can imagine that ইন্ডিয়াতে যেমন ব্রিটিশ রুল ছিল, তো আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে ইংলিশটা শিখি, এইভাবে কালচার, আমাদের আর্কিটেকচার সব কিছুতে ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে। তো সেরকম স্প্যানিয়ার্ডসরা 333 ইয়ার্স ফিলিপিন্সকে রুল করেছে, তো ন্যাচারালি এত হেভিলি অ্যাবজর্ব করবেই, কালচার থেকে, ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে, ট্রেডিশন থেকে, সব কিছুর উপর একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকবেই। আচ্ছা, এইবার আমরা একটু বলছি মানে স্প্যানিয়ার্ডদের ক্রিশ্চিয়ানিটি ইনফ্লুয়েন্স হওয়ার আগে যে রিলিজিয়নগুলো ছিল, সো মানে ফোক রিলিজিয়ন বলতে পারো। ওদের ডেটি যেটা ছিল সেই গডের নাম ছিল বাথালা।
বাথালা। আদার এথনিক গ্রুপসরা ওই সেম গডকে অন্য নামে ডাকতো। আর ইন্ডিজিনাস পিপলরা এরা কি ওয়ার্শিপ করতো? স্পিরিটস অ্যান্ড অ্যানসেস্ট্রাল সোল। স্পিরিটস অ্যান্ড অ্যানসেস্ট্রাল সোলকে ওয়ার্শিপ করতো। Well, I'm not debating with anybody. I'm just talking about the Spanish rule in Philippines. Like, if you talk about, if I ask you which Asian country was ruled by the Spaniards, it's Philippines. So I'm talking about that history, uh, both in English and Bangla. So, do you understand Bangla? I don't know, probably no. As far as so that's why. Okay, so another was like people worshipped spirits and ancestral soul. So another was like Arito and Divata. These were the gods. Now shamans, you must have heard about shamans, like in many movies also. If you watch an Indonesian or Malaysian movie, you will just come across this terminology, shamans. Even northeast, if you talk about Sikkim, northeast, you will find this word shaman. So what are these? They are religious leader, and এদেরকে মেনলি বলা হতো ব্যাবিলন দেবে। আচ্ছা, and what about Islam? So Islam arrived in 14th century from Malaysia and Indonesia. So by 16th century, powerful Islamic sultanates were established in Mindanao and Sabu archipelago. Then Islam spreaded across northern part of Philippines. Now if you talk about Hinduism or the Buddhism, so this Buddhist reached via merchants and it blended into the indigenous religion. So business এর জন্যে আসতো, তো এইভাবে it got blended with the local people. Now this word Bathala, what is the origin of this word? এবার এই Bathala word has originated from Sanskrit word Bhattara, meaning noble lord. Like from Deva it became Divata. Now in which then generally the Filipino nationalism arose in late 19th century. So what was the reason behind this revolutionary or this rise of nationalism? That is like intellectual and cultural awakening shifted local tribal identities into a national consciousness, ultimately fueling the Philippines revolution. Okay. So now what was the catalyst? So the opening of the world trade in 1834. So that time, like, trading started across the world. If you talk about the modernism, then the rise of the educated people. So wealthy agricultural family, what they did, they started sending their children to Europe to study, and this is how they gained knowledge and started the, and when these children they started learning, studying in Europe, তো এই ওয়েলদি এগ্রিকালচারাল ফ্যামিলির সন্তানরা যখন ইউরোপে পড়াশোনা করতে শুরু করলো, তো তারা নলেজ গেইন করতে স্টার্ট করলো। দে গেইনড নলেজ অ্যান্ড স্টার্টেড দ্য রেভলিউশনারি মুভমেন্ট, অ্যাজ ইট হ্যাপেন্ড ইন কেস অফ ইন্ডিয়া অলসো. So now what is secularization? If you talk about in respect of Philippines, so the native priests went against fiercely monopolized the Spanish priest. In 1872, what happened? A brief military uprising started. Spanish executed. So what happened? Native Spaniards ra tinjon native priests ke okhane execute korlo. So they executed 3 native priests who were there: Mariano Gomez, Jose Burgos and Jacinto Zamora. And এইটা করার জন্য outrage increased. Propaganda movement to হচ্ছিল from which was operated mainly from Spain. So and this is how outrage started Philippines. Okay, Ahona, are you there? Just can you say yes or no if you are there?
Okay, you are not there. Okay. Okay. So I will just ask few simple questions. Anyone? How long Spain ruled over Philippines? Just I said in the beginning. Anybody can say? Actually, people are really least interested about educational live sessions and all. Probably people are more into entertainment. This is the reason. So the answer is 333 years.